Слышно? Итак, у нас 15 часов, и я приглашаю в студию присоединиться к нам Оливер Sinzig, соучредитель и исполнительный член бренда Soulmate, Швейцария. Михаил, It's 15 o'clock, so I'd like to invite our next speaker, Oliver Sinzig. He's a co-founder and and also an executive member of Soulmate brand from Switzerland. И сегодня приветствую вас, Оливер. И сегодня Оливер представит для нас очень интересный доклад. Can blockchain save our planet? Может ли блокчейн спасти нашу планету? Блокчейн, криптовалюта, все эти понятия для многих россиян являются новинками, и поэтому мы хотим поделиться на нашем форуме, поскольку форум об экологии, о будущем, поделиться этими знаниями с вами. Okay, and I'd like to welcome Oliver, and maybe he'll answer the question, can blockchain save our planet today? Because many people are interested. So Oliver, you are welcome. Many thanks for the introduction, Fatima. Very happy to be here, and good afternoon, ladies and gentlemen. Just to come back to your... Большое спасибо, Фатима, за представление, и всем доброго дня. Just to come back to your question, I'm not sure if I can answer the question if blockchain can definitely save our planet or not, but at least I hope that we can discuss about it and see if at least we get some advantages out of this new technology. И возвращаясь к вашему вопросу, я не думаю, что я способен на него ответить, может ли он спасти нашу планету, но, по крайней мере, мы можем обсудить это и можем обсудить, может ли он дать какие-то преимущества нам в будущем. All right, so I'd like to start with my PowerPoint presentation. Let me see if everything works from a technical point of view. Just a second, please. Позвольте мне начать с презентации. Сейчас посмотрим, все ли в техническом плане работает. Видите ли вы презентацию? All right, I hope you guys see the presentation, right? Yes, we can see it. Thank you. Надеюсь, что все видят презентацию. All right, so my name is Oliver Sinzig. I'm co-founder of Soulmate AG, based in Liechtenstein. And I'm graduated originally as a lawyer, but I'm in this blockchain and crypto industry since several years, together with my business partner and also mentor, Vladislav Postupalski. And so I just like to start not actually to explain what the technical aspects are from blockchain, because as I already mentioned, I'm not a technician, I'm just a common lawyer. So I won't bother you guys with any technical explanations. I would just put a few minutes in it, but I'd rather concentrate on the explanation what blockchain can do to our society and also to our planet. Итак, меня зовут Оливер Сингин, я сооснователь организации Soulmate. Вместе со своим партнером мы уже несколько лет занимаемся темой блокчейна, криптотехнологий. И по образованию я юрист, поэтому я не буду грузить вас различной технической информацией, буквально пару минут этому уделим. Будем говорить о другом. All right, so therefore why blockchain has a lot to do with a term which we all know called trust. And this trust has been disappeared all over the world, in my opinion, during the past decades. That's why it's highly connected to blockchain, in my point of view. And that's why I would like to start with a short introduction video. Начать я хотел с небольшого вступительного видео о технологии блокчейн и о том, что называется trust. Но сейчас мы начнем посмотреть.
Oliver, we can see it, but we can hardly hear it. Maybe you could share the sound of your PC. Sorry, just a second. Then I'm gonna restart. Just a second, please. Yeah. Let me see if I can do this, or how I can do this actually. Oliver, you can stop your share screen and put it once again. Begin it once again and just put arrow share sound. Okay, all right. Sorry for these technical issues. I'm not a technician, as I said. No okay, yeah, got it. I see. Okay. No problem. Yes, just continue. Okay. All right, so let me start again, right? Хорошо, давайте начнем еще раз, теперь со звуком. Sorry. Alive. Do you see it now, or is it still? What if the current world situation? Oh, sorry, guys, it's really. How can I? Is a break to breathe. Do you guys see me, or? Yes, we can see you, and we can see a big. Okay, oh yes, now it's okay. Now okay, it's okay. Sorry, guys. Really, just a little bit troubling. Oh, it's not, no problem. It's working now. Yeah, it's working. Okay. Oh, sorry. Oh man. So. Do you feel alive? Чувствуете ли вы себя живым? Current world situation is a break to breathe for Mother Earth and us humans. To be confronted with death, to awaken. What if the beginning was just the catalyst for change, and humanity started to remember that we are all connected and one? Это просто катализатор для перемен, чтобы мы помнили, что мы едины. Of the trust revolution. We say yes to life. We unify. We trust. All right. So could you hear it with sound, right? This worked. Yes, yes, it was perfect. Very good, very good. So next one. So, all right. Sorry for these technical issues. Let me get back immediately now to the basic topic. So what trust has a lot to do, in my point of view, with loyalty and greed. And these two parameters actually don't like each other. And, Итак, поговорим о доверии. Доверие имеет взаимодействие с тем, что мы называем лояльность и жадность. So if we add another parameter called temptation, resistance level in it, then you see it. Basically, if you have maximal loyalty, then you have also a resistance from temptation with an according maximum. А вот это график искушения. Если у вас максимальная лояльность и минимальная жадность, то максимальное сопротивление к искушению. Это график сопротивления к искушению. А если у вас максимальная жадность и минимальная лояльность, соответственно, вы больше всего подвержены искушению. So if we now see this kind of colors here, if somebody is based in this area here in the red area, it means it's just needed just a little temptation to forget its own loyalty, to basically cheat on himself. Если мы смотрим на людей, которые в нижнем правом углу расположены этого графика, то есть у них самое низкое сопротивление к искушению, поскольку, то, соответственно, они очень легко забывают свою лояльность или преданность
и могут предать даже самого себя. So what basically happens, I'm pretty sure that all of you guys know several situations in life which they definitely not wanted to be greedy, instead wanted to be loyal, but there came some circumstances, maybe a good deal, or just to have some profit out of something which actually doesn't fit to their own mentality. So basically a lot of people just switching in this red direction without they actually want to switch in this direction. Вы, наверное, ребят, знаете много ситуаций, когда люди вроде бы считают себя достаточно преданными, хорошими людьми, но вдруг подворачивается какая-то очень хорошая сделка и ситуация, и они, может быть, даже неожиданно для себя переключаются вот в это в красное направление, даже без своего желания. And this kind of situations are actually, in my point of view, the reason why there is a lot of distrust on our world currently. И мне кажется, что эти ситуации – это одна из причин, почему так много недоверия в нашем сегодняшнем мире. This distrust basically happens in many fields. So I can just put an example, maybe today, it's very, 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 very difficult to even just send a small amount of money between one financial intermediary to another, because all this financial intermediaries doesn't trust each other anyway. And the whole world, is it also with family or in the private life, there's a lot of distrust. And I think there must be a solution to bridge this distrust and put people back together and trust each other again. И в современном мире мы видим много примеров, особенно сейчас, когда очень много недоверия. И даже один экономический субъект не может зачастую послать деньги другому экономическому субъекту, потому что не доверяет. И это происходит даже иногда на уровне семьи. Очень много недоверия. All right, this is where actually blockchain came into the game, because blockchain actually has its transparent character, doesn't work that you can cheat on yourself, or that you get shifted into this red part here. И вот тут и на сцену выходит технология блокчейн. Она отрезает возможность перейти, обмануть самого себя и перейти на вот эту красную половину. And basically what blockchain is doing, I told you from the beginning that I'm not a technician and I want to go too much into the detail, but nevertheless, I will show you what exactly blockchain does and why this happens here, why we actually can bridge this distrust back to what we had maybe some decades ago, before I was actually born, of course. But this all got lost, and I'm pretty sure that only technology can help to rebuild this lost trust. И вот я вам попытаюсь сейчас объяснить и точно покажу, что делает блокчейн. Он позволяет нам вернуться на несколько десятилетий назад, когда уровень доверия был гораздо выше. И я уверен, что эта технология, она нам поможет победить недоверие между экономическими субъектами. So, as I said, just a short explanation how this blockchain works. I'm not sure how aware you are of this technology, and maybe there are a lot of technicians also within you guys, but I just want to put it pretty simple. So basically, we just put it, I think most of you guys know Bitcoin. To be honest, personally, I'm not a big fan of Bitcoin. I think it's an old-fashioned protocol. But nevertheless, most of the people know it. So let me do a small example on this cryptocurrency. Sorry. Итак, а теперь пара слов, как я говорил, о технических моментах. Давайте я приведу пример на примере биткоина, хотя я сам не фанат биткоина, считаю, что это устаревший протокол, но многие о нем слышали, поэтому давайте на примере биткоина разберем. All right, so you have here on the first step, you got person A and person B. Итак, на первом шаге есть человек А и человек Б, и человек А хочет послать деньги человеку Б. Both persons are actually anonymous, so nobody knows who it is or actually is behind this transaction. But what they see is the transaction itself, which is actually based here in this second point, which is stored in so-called blocks. So the transactions are visible for everybody, but nobody knows who is behind. Эти люди, они не знают друг друга, и единственное, что они видят, это
транзакция. И эта транзакция, она содержится в том, что называется блок. Этот блок видят все, но никто не знает, кто стоит за этой транзакцией. Они анонимны. And the third point, what we got here is that these blocks are going to get verified through the whole network. So everybody who is actually has just one milli part of a Bitcoin actually can approve this transaction. So they see that this transaction hasn't been done before and they will validate that. И после этого этот блок, он распространяется на всех участников сети. То есть на каждого человека, у кого есть хотя бы микро-доля этого биткоина, у него будет информация об этой транзакции, и он сможет ее подтвердить. So once this block has been approved, it will be added to the so-called blockchain. И как только этот блок будет одобрен, он будет помещен в так называемый блокчейн, в цепочку блоков. Это пункт 5. So basically, every transaction which has been made previously is then stored in this blockchain. So you see the transaction, but you don't see who has done this transaction. Таким образом, любая транзакция, которая происходит в сети, она хранится вот в этой цепи блоков или блокчейне. И ты можешь видеть все транзакции, которые там есть, все их могут видеть, но никто не знает, кто за ними стоит. And, you know, there is also a lot of misunderstanding around blockchain because anti-money laundering, for example, or whatever this kind of issues which were brought up in the past. But I will also now show you why this is not the case, because if you have a transaction which is basically anonymous, then this is fine. But once you want to use your money, let's say your Bitcoins, which you have received, and want to use it for real assets, then you have to show who is behind. Здесь проблема в том, что когда ты просто видишь транзакцию, и она анонимна, то тебе не нужно знать информацию, кто за ней стоит. Но если ты просто переводишь биткоины, но если ты хочешь сделать какую-то реальную транзакцию и купить какое-то материальное благо уже на них, то ты уже вынужден показать, кто ты и кто стоит за этим биткоином. So basically what we have is a very, very transparent transaction history in this case, but only once you want to use your money, you basically show your face and show who is behind it. Таким образом, мы имеем очень прозрачную цепочку транзакций, анонимную, и только когда ты хочешь использовать свои деньги, только тогда ты должен показать, кто ты в свое лицо. All right. So what means, and what means basically what are we doing here? We are not doing a cryptocurrency or a Bitcoin or whatever, but what we are doing is we are putting real assets on a transparent blockchain into the market. Что мы здесь делаем? Какова наша роль? Мы реальный актив привносим на рынок криптовалюты. And if we go back to this here, we can also say that there is also, of course, a loyalty which we have towards our own planet. И таким образом, возвращаясь на предыдущую картинку, мы можем сказать, что здесь у нас имеется преданность или лояльность на всей планете, масштаб планеты. And let's say if we have, there's a lot of so-called eco projects currently ongoing, but a lot of them are still drifting in this greed direction here. And this is something which I don't like at all. And this is why we basically brought up Soulmate, which I want to talk about the next few minutes then with you guys. И в мире есть много эко-проектов, но, к сожалению, многие из них, они вот дрейфуют в эту красную зону, потому что у них нет технологий. И именно поэтому мы сделали проект Soulmate, и о нем я как раз буду рассказывать в ближайшие минуты. Great. So what exactly does Soulmate stand for? As I already shortly explained is that we are completely transparent. We have a transparent way to put real assets, which I will talk to you later, because this is one of our first projects now based on ecology. And a transparent real asset project into the market, which is completely transparent, and you see exactly what happens with your money, with your investments or whatever. Итак, чем занимается Soulmate? Как я уже говорил раньше, мы обеспечиваем прозрачность,
базирующийся на цифровых протоколах блокчейна. И в частности в экологических проектах инвестор может четко видеть, какие активы, как движутся его деньги. So what it is basically is we just put these real assets into digital protocols to make it traceable, to see what happens, to rebuild this lost trust between the participants in the markets. И таким образом мы реальные активы переводим в цифровой протокол для того, чтобы вернуть вот это доверие, которое было потрачено на рынках, чтобы гарантировать, что эти активы никуда не денутся. And Soulmate stands, of course, also for a so-called fair share, because as most of you guys might know, there is within let's say a supply chain, for example, there is a lot of intermediaries within. They take fees, they take money. They also do a lot of complications because the communication doesn't work. So intermediaries are, in my point of view, a huge risk to have within a stable business relationship. И также Soulmate стоит на том, чтобы было как можно, чтобы не было посредников в сделке, поскольку посредники всегда создают очень много проблем и снижают доверие во всей сделке. И таким образом мы стоим за честность и прозрачность. So a fair share means for me that the one who gives the funds, the investor, let's call the investor, and the one who who provides the other side, they should profit from a deal and not, let's call it, a bunch or a football team full of intermediaries within. То есть когда я говорю fair share, честный тариф, я имею в виду, что от сделки должен выиграть непосредственно инвестор и непосредственно его контрагент, а не тысячи посредников, которые на этом наживаться будут. So, and this trust building is basically just the result of a so-called decentralization, because if you have a majority of people which are judging a transaction, let's call it a transaction, then the majority can't be wrong, and you can't fake a majority decision without having the actually majority of this so-called value. И таким образом доверие здесь строится на том, что происходит децентрализация хранения вот этих транзакций. И таким образом злоумышленник не сможет, для того, чтобы ему обмануть систему, ему нужно иметь большинство транзакций, большинство этих блоков в этой системе, что у него не получится сделать. And basically what we have get now in Liechtenstein is a very, very secure and legal environment, basically the first worldwide. I don't want to tell about any other countries. We had some, let's call it experiments within the EU with some smaller countries which they tried to get into the crypto and blockchain industry very, very fast. But actually nobody understood what it is all about, and to set a regulation within a certain jurisdiction is very, very complicated, and it took several years now. And in Liechtenstein, we have found now a secure environment based on a jurisdiction in a high reputable country. И проблема была в том, что мы создали вот эту защищенную среду для защищенных транзакций, но очень сложно объяснить законодательным органам стран, как это все работает. И, наконец, мы здесь в Лихтенштейне смогли найти такую страну с законодательством, где это все можно легально делать, оформить. So, what is Solvit basically doing? We have actually right now 3, let's call it, fields of activity. First is Soulmate Eco, second is Soulmate Biomed, and third is Soulmate Resources. So we have several technologies since many years, basically, which are unique worldwide, and we definitely think we can put it together to save, let's doesn't call it save our planet, but at least to make it a better world for sure. And this is what I want to talk about you. The next few minutes is about Soulmate Eco, our first project there. И, скажем так, Soulmate имеет 3 поля деятельности для создания устойчивого мира. Это Soulmate Eco, Soulmate биомедицины и Soulmate ресурсы. И вот сейчас я вам хочу рассказать именно о направлении Soulmate Eco.
All right, so what is Soulmate Eco doing? We are fighting plastic waste. Итак, чем вкратце занимается Soulmate Eco? Мы боремся с пластиковыми отходами. So basically everybody is talking these times about collecting the plastic waste. And of course, this has to be the start of the whole process, but actually nobody knows what to do with the plastic waste afterwards. Конечно, многие знают, что пластиковый мусор – это один из основных загрязнителей, и что его нужно собирать, что с ним делать. Но на самом деле мало кто знает, что с ним надо делать после этого. Current days, like 70 to 80% of plastic waste are not getting recycled because there is actually no recycling process so far, except ours, which can also recycle so-called mixed plastic waste. Because you might of course know that there is so-called PET bottles which can be recycled. There is so-called polypropylene mixed structures which can be recycled, but there is no possibility to recycle mixed plastic waste. So if you have like a bottle which contains not only PET but also polypropylene or polyethylene or PVC or any other of these plastic kinds, then it doesn't work anymore, because if you don't separate it from each other upfront to the recycling process, there is no way it can be recycled. And this is basically the reason why we have still 70 to 80% of all plastic waste are not getting recycled until now. Проблема наших дней состоит в том, что от 60 до 80% пластиковых отходов, они сейчас не подвергаются переработке даже в наши дни. А основная причина этого заключается в том, что существует несколько типов пластика. Существуют PET-бутылки, полипропиленовые, полиэтиленовые, поливиниловые и другие типы пластика. И если в одной бутылке соединяются, так скажем, смешанный тип пластика, используются разные, то такую пластмассу уже нельзя, такой пластик нельзя современными процедурами обычными подвергнуть переработке, кроме нашей процедуры, которая есть у нас. So our unique selling point, basically our USP, is exactly that we have a pyrolysis procedure which is able to also recycle this kind of mixed plastic waste. And the other pyrolysis procedures, which this is basically an old technology, but this new patent, which we have since 7 years, is actually the only one which can recycle also mixed plastic waste, and this also makes it therefore profitable. И у нас уже 7 лет есть технология пиролиза, которая, в отличие от обычной технологии пиролиза, позволяет перерабатывать смешанный пластик. So I will put you now, tell you something about the technology itself. So also, as I also mentioned before, it's the same with the blockchain technology as well. I'm not a technician. So if you have any questions afterwards about the technology, which goes more into the detail, I'm happy to also answer you this question by email, or definitely then also forward you to our technicians, which are definitely more capable to answer those questions. But nevertheless, I would like to show you at least a little bit what it's all about. Сейчас я хочу немного вам рассказать непосредственно о технологии переработки. Но я, к сожалению, не технический специалист, но я уверен, что смогу вам основную мысль донести. All right, so our technology is, we have the patent since 8 years. It's already green licensed within the EU, and our prototype plant is also running in a European country. Sorry, just translate, please. Okay, yes, we have у нас есть лицензированная технология в Европейском Союзе. У нас есть стартовый прототип фабрики в европейской стране. All right, so this prototype plant, what we already have, which is already in work for several years, actually proceeds 4 tons or 4 metric tons of plastic waste of all kinds into something above 1,000 liter fuel or heating oil, and this per hour. И это работающее предприятие, уже несколько лет оно работает у нас. Оно 4 тонны пластикового мусора перерабатывает примерно в 1080 литров топлива или мазута для отопления помещений в час.
The detailed output of this procedure is based on the input, of course. So it depends on if we are going to feed the plant with, let's call it tires, or if we're going to feed it with PET bottles. So this is basically a little bit dependent there. So that's why the output can't be told in a very accurate way right now. So it depends on the input of the plastic waste. So basically it's around 1,000 liters per hour, which is the output of 4 metric tons of plastic. И значение указано приблизительно, поскольку выход готовой продукции зависит от того, какой именно тип пластика на входе. То есть там, если какие-то покрышки или если какие-то PET-бутылки, то немного будет отличаться выход продукции. And as you can see, everything CO2 emission free. As I already mentioned before, we have got licensed by the EU, we have the green license, and everything is basically already working. И, как я уже раньше говорил, не происходит выброс СО2. У нас есть зеленая лицензия Европейского Союза, и все уже работает. So what we have done during the past 5 to 6 years is that we developed technology into a so-called mobile solution. You see it here on the right side. This is one of our first mobile solution plants, which we right now are producing. And this mobile solution can basically be placed next to every plastic waste site all over the world. So we don't have to collect the plastic waste and bring it to our plant. We can just put so-called container solutions next to the plastic waste. И то, над чем мы сейчас работаем, это мобильное решение. Вы можете на фотографии справа видеть один из первых образцов, которые мы производим, предлагаем. И основная идея заключается в том, что вы можете поставить такую штуку рядом со свалкой пластикового мусора. То есть вам не нужно куда-то везти этот пластик специально, а можно мобильную такую установку в контейнере поставить и перерабатывать этот пластик. So as you also can see here within the numbers, is of course it's way smaller than the bigger one, than the prototype plant, but nevertheless it takes like half a metric ton of plastic waste per hour and can convert it into 270 liters average. То есть, соответственно, она компактная и мобильная. Конечно, у нее не такая мощность, как у большого нашего стартового предприятия, но тем не менее полметрической тонны отходов она перерабатывает приблизительно 270 литров в час топлива. So as I also mentioned before, there is of course also in this mobile solution no separation needed up front of the plastic waste. Everything works fully automatic and everything is blockchain based. И, как я сказал раньше, нет необходимости разделять мусор предварительно пластиковый на разные типы пластика. Система работает полностью автоматически, и прозрачность обеспечивается технологией блокчейн. So what means blockchain based in this example here? I'm just gonna tell you in a very simple example how this works. So if we have an input of plastic waste, this is going to put on the blockchain. So everybody knows how much plastic wastes are getting proceeded, what is the output, and everything is completely transparent. So somebody who is going to invest in such kind of technology, he sees immediately every day, every hour, what is going to be proceeded, what is the output, and everything is completely transparent. Сейчас объясню вкратце, какую роль здесь технология блокчейна играет в этом технологическом процессе. Дело в том, что учитывается технологически каждое количество мусора, которое на входе поступило. И, соответственно, это все попадает вот в эти блоки, и полностью учитывается и выход топлива. И вы в любой момент можете знать совершенно прозрачно, невозможно систему обмануть, сколько мусора было переработано и так далее. So if you go back to this here, to the point 5 on this slide here, you see then that everything which is going to be stored in so-called blocks, is it the input of the plastic waste or the output of the oil which is going to get produced out of the plastic waste, everything is saved and stored within these blocks and cannot be changed afterwards. So there is no way that anybody can cheat anybody else, or this is not possible in this case, and also not for us, also to come back maybe to this here.
we are not safe to don't get in this direction. So don't get me wrong. I'm also pretty much underlying some kind of temptation that sometimes I also feel this greed. So it also helps us to stay within this range here. И таким образом обеспечивается полная прозрачность, и все транзакции, сколько поступило сырья, сколько на выходе готовой продукции поступило, все поступает в эти блоки, и никто не может никого обмануть, их невозможно изменить. И даже мы не можем ничего изменить здесь. И таким образом, вот возвращаясь к первому графику, мы даже если бы захотели себя обмануть и передались жадности, мы бы тоже не смогли вот в эту красную зону попасть. All right, so basically that's it from my part. I just wanted to show you a little bit what blockchain is, what it can do, and also that I think you see that, or I hope that you saw that blockchain technology can definitely fill in this lost distrust a little bit, of course, at least. So coming back to the question from the beginning, can it basically save our planet? I'm not sure, but I'm pretty sure that this is going to be a huge advantage, especially also in the interaction between ours within our society, that people start to trust each other again based on this technical assistance. И возвращаясь к нашему первому вопросу, может ли это спасти нашу планету, это технология блокчейн, я на это отвечу так, что это совершенно точно может улучшить ситуацию с доверием между людей, и мне кажется, что за этим будущее, что люди смогут больше доверять друг другу, пользуясь вот такой технической поддержкой со стороны блокчейн-технологий. So, yeah, thank you for your attention. If you have any further questions, just feel free to contact me at any time through LinkedIn or by email. And as I said, if you have some detailed question more about the technologies, I'm glad to forward your inquiry to our technician specialists, of course. And yeah, let's see that we can all together change this world to something better and have some kind of an impact before it's definitely too late. И я надеюсь, что мы с вами все сможем быть вместе и для того, чтобы изменить этот мир к лучшему, сделать какой-то вклад и воздействие, чтобы что-то изменить, пока еще не слишком поздно. И, конечно, я готов ответить на все ваши вопросы в чате или по e-mail. И если есть также какие-то технические вопросы, я могу сконтактировать вас с нашими техническими специалистами таким образом. And of course, I will also be available on Bison right now here on my second screen. So if you have also some questions here, just feel free to put it there. If it's in Russian, I'm pretty sorry, but I don't speak Cyrillic. So please maybe put it in English or translate it then, and I'm glad to answer it. И также я сейчас нахожусь в чате в Бизоне под трансляцией, под экраном трансляции. Также можете задать мне там свой вопрос. Но просьба, я по-русски не понимаю, поэтому можете просто воспользоваться переводчиком, онлайн-переводчиком и свой вопрос мне задать, и я с удовольствием на него отвечу. All right, so that's it from my part. Thank you very much, ladies and gentlemen, and enjoy your afternoon. Это все, что я хотел сказать. Огромное спасибо, леди и джентльмены, и хорошего вам вечера. Thank you. Thanks, Oliver. Thanks. Can I stop now? Thank you. Can I stop or? Yeah. Okay, all right. No, I just want to say thank you so much for you, Oliver. For thanks this, to you, Fatima. Thank you for your presentation. Thank you for your explanation and how you say that we need really safety technologies. And these safety technologies, you bring us and you show how it works through blockchain. Thank you so much. Yeah. Thanks to you, Fatima, and I hope you could enjoy it at least a little bit, even if I'm not a technician myself. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Bye. Thank you. Bye. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы прослушали интересный доклад Оливера о блокчейне. И теперь у нас перерыв 20 минут до 16:00. И мы выслушаем Дмитрия Калинина,
который нам будет вещать из Женевы, из Швейцарии. Он представляет Davos Caspian Week, и он расскажет очень интересные вещи. Оставайтесь с нами, увидимся через 20 минут. Пока. Dear friends, dear colleagues, now we have a 20 minutes break, and then we have our next speaker, Dmitry Kalinin from Davos, Switzerland, Geneva. So see you in 20 minutes. See you. Bye.